Assalamualaikum, dear students. How are you? This is my first class. Though the class is not started normally, I think it will be an effective one. Dear students, today we human beings are passing through a great problem. It's a pandemic, and actually we are not used to with such kind of problem. But as we cannot stop the flow of time, I think we should not start our study. So, with the help of Bangladesh government, we decided to take online class. Dear students, welcome to my class. I am Sajeda Sharmin, lecturer in English, Rongmala, Darus, Sunnah Model Alim Madrasah. So, at first, I want to say thank you for choosing us. Thank you for choosing our institution for your study. So dear students, welcome to our Madrasah premises, welcome to new identity. Because now you are promoted from secondary level to higher secondary level. So dear students, আজকে আমরা আমাদের ইংরেজি প্রথম পত্র ক্লাস করব আর ইংরেজি সেজন্য প্রথমে আমি তোমাদেরকে আমাদের টেক্সট বুকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই look at the cover page of your textbook. It is English for today, and I know you are quite familiar with the name because from the very beginning of your study you have the book English for today, and the name is not changed yet. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এসেও আমরা আমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইটা পাবো এবং I think it will be a great one because the context of the book are very interesting. So hope you will buy the book as soon as possible. Then today we discuss about the context of our textbook. So there are topics for discussion. At first, there is people or institutions making history. Here we will read about some people and institutions who make the history. That means এখানে আমরা কিছু মানুষের কথা জানবো যারা পৃথিবীতে না থাকলেও যুগ যুগ ধরে তাদের কর্মের মাধ্যমে তারা টিকে আছেন, ইতিহাস হয়ে আছেন। সো এখানে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে জানবো। ডু ইউ নো হু ইজ নেলসন ম্যান্ডেলা? Okay, he is considered as the icon of peace and reconciliation. তিনি একজন বর্ণবাদ বিরোধী নেতা এবং তিনি একটা সিভিল ওয়ারকে অ্যাভয়েড করে সাউথ আফ্রিকাতে একটা বর্ণবাদ বিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং I think he is a successful leader because he became the president of South Africa এবং 30 বছর জেলে কাটালেও তাকে বলা হতো world's most celebrated prisoner. And the most interesting part of this unit is that here we will read about the great speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the great 7th March speech. আমরা এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেই 7ই মার্চের ভাষণটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়ব। Then we will learn about two great women who traveled in space. Then there is food adulteration. Dear students, you know how important the topic is because all the people of Bangladesh are the victim of food adulteration. আমরা জানি কিভাবে খাদ্য দূষণ হচ্ছে, কিভাবে কিছু মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে 16 কোটি মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলছে। তো এখানে আমরা ফুড অডাল্টারেশন সম্পর্কে জানবো যে কোন কোন খাবারে কতটুকু পরিমাণ দূষণ হচ্ছে এবং আমরা এই খাদ্য দূষণের কারণে কতটা ঝুঁকিতে আছি।
Next, there is human relationship. It's also an important unit because here we will learn about the etiquette and manner in formal and informal situations. এখানে আমরা আমাদের পারিবারিক সামাজিক আহ, সম্পর্ক রক্ষা এবং আচার আচরণ সম্পর্কে জানতে পারবো। Then there is adolescence. I think it's one of the most important units for you because now you are passing through the টাইম অফ অ্যাডোলেসেন্স। তোমরা এখন কৈশোরকালীন সময়টা অতিক্রম করছো এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে ইটস অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট পিরিয়ড অফ হিউম্যান লাইফ বিকজ ইট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ ট্রানজ্যাকশন ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডাল্টহুড। সো এই সময়টা অনেক বেশি সম্ভাবনাময়, অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তো আর যে কৈশোরকালীন সময়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলো, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল, পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা মানুষকে এই সময়টার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর এখানে এটা ছাড়াও আমরা জানতে পারবো যে বাংলাদেশে কিশোর কিশোরীদের অবস্থা, সমস্যা, সম্ভাবনা সম্পর্কে। তারপর আছে হচ্ছে পাথ টু হায়ার এডুকেশন। It's also an important topic because after finishing the higher secondary level, you will search the path to higher education. এবং এই ইউনিটে একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক আছে, যেটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট লেসন আছে, যেটা হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। তো এখানে মূলত আমাদের দেশে না, মানে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন হওয়া উচিত, কিন্তু সেগুলা কেমন হয়েছে, সেখানে স্টুডেন্টদের কী ধরনের শিক্ষা পাওয়া উচিত, তারা কী ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে, এবং টিচারদের কী ধরনের শিক্ষা দান করা উচিত, তারা কী ধরনের শিক্ষা দিচ্ছেন, এই সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। যদিও এটা ব্রিটিশ ভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত। তারপর আমাদের আজকের এই দিনেও এই প্রবন্ধের কথাগুলো সত্যি বলে মনে হয়। তারপরে এখানে আমরা বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধা সম্ভাবনা, বা আমাদের কোন কোন ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে কী ধরনের ডিগ্রি, কী ধরনের কোর্স প্রোভাইড করবে, সেই সম্পর্কে জানতে পারবো। ওকে, দেন there is human rights. এখানে আমরা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ধারাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো। তারপর এখানে আমরা কিভাবে কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিশেষ করে স্ট্রিট চাইল্ডের ক্ষেত্রে, পথ শিশুদের ক্ষেত্রে জানতে পারবো যে আর আসলে মানুষ হিসেবে, শিশু হিসেবে তাদের যে অধিকার পাওয়ার কথা, তারা ঠিক কতটুকু সে অধিকার পাচ্ছে। Here we will read a short story, a first person narrative story about a street child and his sorrows and sufferings. Okay, এরপরে আছে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার। how we human being are destroying our environment and nature. এখানে কিভাবে আমরা আমাদের পরিবেশকে, আমাদের প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে সে সম্পর্কে পড়বো। কিভাবে আমরা আমাদের দেশের নদীগুলোকে, নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলোকে কিভাবে আমরা ধ্বংস করছি সেটা সম্পর্কে জানবো। এটা ছাড়া আমাদের দেশের কিছু ইউনিক কিছু ন্যাচারাল প্লেস সম্পর্কে আমরা এখানেই জানতে পারবো। দেন দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং ইউনিট, ইট ইজ মিথস অ্যান্ড লিটারেচার। এখানে আমরা কিছু কিংবদন্তি এবং কিছু রূপকথার ক্যারেক্টার সম্পর্কে জানতে পারবো। ওকে, দেন দেয়ার ইজ পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট, শান্তি এবং সংঘর্ষ। This is an important topic for today's world. কারণ হচ্ছে এখন জাতিতে মানে সমাজে ব্যক্তিতে অনেক বেশি পরিমাণে আমরা দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। So here we read about the causes of conflict and how the people of the world are urging for peace. Then there is greatest scientific achievements. Actually, we human being tend to forget that how we are advanced as a
স্পেসেস। আমরা আমাদের সভ্যতা কত দ্রুত এগিয়েছে সে গুহাবাসী আহ, মানুষের থেকে, মানে মানুষরা একসময় যখন গুহায় বাস করতো, কিন্তু এখন মানুষরা মহাশূন্য বাস করছে। সেই যে আহ, বিজ্ঞানের যে অবদান আমাদের এই সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে, সেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। এবং এখানে আমরা দ্য সায়েন্টিফিক ব্রেক থ্রু উই আর ওয়েটিং ফর ফর সম্পর্কে জানতে পারবো। মানে ঠিক যে বিজ্ঞানে যে আবিষ্কারগুলো, যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেগুলো সম্পর্কেও আমরা এখানে জানতে পারবো। That means there we will learn about DNA computer, about artificial heart, about clean energy, and we'll also learn about the journey to the sun, center of the earth, etc. Then there is the art and music. Is an interesting chapter. Here we will learn about the variety of folk song of our country, and we will learn about craft work, the community aesthetics. এরপরে থাকছে হচ্ছে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস। এই ইউনিটে মূলত কিছু ভ্রমণ কাহিনী পাবো আমরা, যে তখন ব্রিটিশ শাসন আমলে তখন মানুষ মানে ব্রিটেন থেকে মানুষরা বাংলাদেশে ভ্রমণ করতো, এবং বাংলাদেশ থেকে মানুষরা বিলেতে ভ্রমণে যেত। সেই ভ্রমণ কাহিনীগুলো জানবো। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ the unit is that here we will read a story. Actually is a part of a novel by Jonathan Swift. Is Gulliver's Travels. Okay, now come to the question paper. আমরা এখন আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে জানবো। অ্যান্ড দিস syllabus is valid from 2017. At first in our question paper we will find reading part, and then we will find writing part. Reading part contains 60 marks and writing part contains 40 marks. ওকে, রিডিং পার্টে আমরা আমাদেরকে 3টা প্যাসেজের প্রশ্ন উত্তর করতে হবে। প্রথম প্যাসেজে থাকছে হচ্ছে এমসিকিউ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন। ইউ আর কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার উইথ such kind of task. MCQ is mainly from guessing meaning from context, and comprehension questions are like open-ended questions relating to analysis, synthesis, and evaluation. ওকে, 5টা এমসিকিউর জন্য থাকবে 5 নাম্বার, আর 5টা কোশ্চেন্সের জন্য থাকবে 10 নাম্বার। Then you will find another passage and you have to answer information transfer and flow chart from the passage. তো ইনফরমেশন ট্রান্সফার তোমরা এর আগের ক্লাসগুলোতেও করেছো, but flowchart is new for you. Hope we will start soon on it. Okay, flowchartটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা টাস্ক। এবং এরপরে থাকছে হচ্ছে সামারাইজিং। ইটস ফ্রম অ্যানাদার প্যাসেজ, ফ্রম থার্ড প্যাসেজ। এখানে তোমাদেরকে একটা প্যাসেজের সামারি করতে হবে, এবং সামারির জন্য থাকছে হচ্ছে 10 নাম্বার। ওকে, তাহলে এখানে 3টা প্যাসেজ থাকছে, 3টা প্যাসেজই আসবে হচ্ছে আমাদের টেক্সট বুক থেকে। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইম্পর্ট্যান্ট দ্য টেক্সট বুক ইজ। আচ্ছা, তারপর থাকছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ। এখানে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে, এবং উপরে বক্সের মধ্যে কিছু ক্লু দেওয়া থাকবে, সেই ক্লুগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করতে হবে। এখানে 10টা শূন্যস্থানের জন্য থাকছে 5 নাম্বার। তারপর আছে ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ। এখানে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে ক্লু ছাড়া। 10টা শূন্যস্থানের জন্য থাকছে 10 নাম্বার। দেন দেয়ার ইজ রিঅ্যারেঞ্জিং। ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টাস্ক। তারপরে থাকছে হচ্ছে রাইটিং পার্টে 40 নাম্বার। 40 নম্বরের রাইটিং পার্টে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে 10 নম্বরের। দেন দেয়ার ইজ কমপ্লিটিং স্টোরি। তোমরা জানো কমপ্লিটিং স্টোরি প্রশ্নটা কীভাবে আসে। একটা স্টোরির 2টা বা 3টা লাইন লেখা থাকবে, তারপরে সেই ক্লু অনুযায়ী তোমাকে পুরো স্টোরিটা ডেভেলপ করতে হবে। ওকে,
তারপর আসছে হচ্ছে রাইটিং ইনফর্মাল লেটার্স অর ইমেল। ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টাস্ক ফর টুডেজ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আই থিঙ্ক writing email will be a part and parcel of our online class. Then there is analyzing maps, graphs, and charts. I think you are familiar with this task because you did it in your previous classes. আচ্ছা, এখানে গ্রাফস অ্যান্ড চার্টের জন্য থাকছে 10 নম্বর আর ইমেলের জন্য থাকবে হচ্ছে 5 নম্বর, কমপ্লিটিং স্টোরির জন্য 7 নম্বর। অ্যান্ড ফাইনালি দেয়ার ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরিজ অ্যান্ড পোয়েমস। এটাকে আমরা এক কথায় থিম অ্যানালাইসিস বলতে পারি। এখানে থাকছে হচ্ছে আইডেন্টিফাইং থিম, সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন। এটা অনেকটা ওরকম যে আমরা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের যে সারাংশ বা সারমর্ম পড়তাম ওই টাইপের, বাট ইট ইজ নট সামারাইজিং। এটা সামারির মতো করে লিখতে হবে না, এখানে তোমাকে গল্পের আড়ালে বা কবিতার আড়ালে প্রত্যেকটা বাক্যের আড়ালে যে কথাগুলো বলা আছে, যে বার্তাটা দেয়া আছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। সো ইটস অল অ্যাবাউট আওয়ার সিলেবাস অ্যান্ড কোশ্চেন প্যাটার্ন। So dear students, already we have wasted a lot of time. সো বুঝতে পারছি আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। আর আমাদের এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন থেকে আমরা কবে মুক্তি পাবো আমরা জানি না, এই মহামারী কবে যাবে আমরা জানি না। আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের উপর ভরসা করে আমাদেরকে পড়ালেখা চালিয়ে দিতে হবে। So I am tired, it's too cold, it is too hot, it's raining, it's too late. Just by ignoring the negative words, I think we have to say, let's go. So finally, thank you very much everyone. Again, I want to congratulate you. Best of luck.